Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, during campaign, William Ruto promised to uplift Mama Mboga from down going up. In fact, it was sounding very well in Swahili because his target was to reach out to those who are in village in a language they understand better. So it was very clear kwamba anaenda kuinua Mama Mboga kutoka chini kwenda juu. Wakati watu walikuwa nasikia tu kutoka chini kwenda juu, they were much happy and they knew he's going to do something bigger than what Uhuru had done. So many people trusted in William Samoei Ruto. The Mama Mboga and the Boda Boda, people refer to as hustlers. Ruto was their person. But there is a video I've seen circulating on social media where Mama Mboga is complaining and confirming that they are now tired. Tumechoka. They are saying that wamebeba magunia mpaka wamechoka. That means the opposite happened. Ruto promised to lift Mama Mboga. But what is happening is that it is Mama Mboga who is now lifting William Ruto's administration. So Mama Mboga is working for Ruto and not Ruto working for Mama Mboga. She's going to an extent of telling Ruto, tumechoka na hiyo urais wako. They are tired completely. And what this woman talked about, it is the reality of things that is happening in this country. Hiyo ndio ukweli wa mambo. And Ruto has made it possible for Mama Mboga to lift him in every means. Ametumia every means. He really captured everyone. And Mama Mboga is in William Ruto's trap completely. I know you are aware on how they are doing it. But first of all, listen to her, then we will continue with this discussion. Rais alikuwa anatuambia ati anatoa Mama Mboga kutoka chini aende juu. Sasa sisi tunaona ni kama sasa leo sisi anatutoa huko juu anaturudisha chini, sisi ndio tunamuinua sasa. Tumechoka kabisa. Kama sisi Mama Mboga tumechoka, tumebeba gunia mpaka tumechoka. Hapa penye nimekaa ninaongea na niko na huzuni sana. Yeye penye yako ajue Mama Mboga tumechoka na hata hatumtaki sasa, na hiyo ni urais wake. Nisitaki kabisa kwa upande wangu, simtaki. Now we are continuing with this panel discussion, but just a quick request for those who are watching and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, the reality is that Mama Mboga is in tears. But the border riders are in tears. The hustlers are in tears. Everyone is crying. The economy has never worked for anyone. But we know it is working for few individuals who are in power. It is Mama Mboga who is servicing William Ruto's regime. And how did Ruto make it possible? Remember, from the word go, Ruto was much focused to increase or to expand the tax bracket, but in a wrong way. How did it do it? The passing of 2023-2024 finance bill. That bill was touching on one item that normally determine the cost of living for the rich and the poor, for everyone. Fuel. Mama Mboga is depending on fuel for transport. Even the goods that he's going to get from the market, it depends on transport from one point to another. Kutoka kwa shamba kuja kwa soko. Even when Okiya Omtata took the matter to the court, Ruto did not wait. He proceeded to increase the pump price. Wale watu wanakumbuka Kipto, the MD, EPRA MD, alipandisha bei ya mafuta.
In that way, Mama Mboga was going to suffer more because she was going to now pay more for transport. So fuel has to define and determine the end price of the product. Kutoka kwa mkulima kule kwa shamba, ukuja uleta paka kwa soko huku, ndio Mama Mboga anunue. Ni pesa kwa sababu ni gharama ya usafiri from one point to another. In that way, Mama Mboga has taken the burden because Ruto want to collect more. Now look at this. Right now you are being told if Mama Mboga will do any business that will attract to a transaction of 1,000. Don't confuse. This 1,000, it is not profit. It is just a transaction she has done. Akifanya transaction ya 1,000, inafaa atoe 50 bob, aweke kando, hiyo ni ushuru ya Ruto, national government. Remember, county government has to come and collect taxes. So it is double taxation. Ulipe kwa county, ulipe kwa national. No wonder now they're saying that people are not buying through the till numbers and all those mobile transactions. So he's collecting double taxes. Kando na hiyo umelipa ushuru na gharama zile zingine zote. They have made it very hard for anyone to survive. Survive means you just have something to keep you going for the following day, but not even making profit. And where is the money going? We have a bloated executive. This regime is the only one, after 10 years into the new 2010 constitution, they are employing 50 chief administrative secretaries. 50. Uhuru had only 24. Ruto multiplied by 2 and added some figures. So who is funding this? Mama Mboga, Boda, and the hustler. How do you fund when they brought in the issue of 16% from 8%? Ukienda kununua kitu yoyote unalipa ushuru. Unga inunuliki kwa hii dunia. Basic commodities are unaffordable. Ndio maana Mama Mboga anasema kwamba wamechoka na hii urais ya William Ruto. Hatutaki hiyo urais yako. Wanamwambia wazi hatutaki hiyo urais yako. They have a reason. Today, we are being told in January, parents should prepare to pay 5,000 more in terms of school fees on what they have been paying. Remember, they have been paying for lunch, hii mambo yengine tuende kununua uniform, na gharama ya school fees serikali ikitoa 24 subsidized. Hiyo imelipa kwa mwanafunzi anaenda day school. Wanafunzi wengi hii Kenya wanaenda day school ni wale wa Mama Mboga, wa bodaboda na hustler, because they cannot afford to take their children to those big schools. Mambo ya boarding is unaffordable. Imebakia tu watu wa middle class na matajiri huko juu. So Mama Mboga knows that when it will come to January, inafaa tenge 5,000 mahali ya kupeleka kwa school fees. Ndio maana wanasema hatutaki hata hiyo urais yako. Tumechoka kubeba magunia. Remember right now, huyu Mama Mboga tu ndiye aende kwa soko. Walikuwa wanatumia means of transport, pikipiki. Kulikuwa na hii mambo ya probox. Hata wanatumia matatu. Right now, because they cannot afford to use pikipiki as a means of transport or matatu, they are resorting to footing. Wameamua tu sasa watembee mguu. So wanaona mahali ya kwamba kwenda kwa soko, mahali penye ungetumia tu just 10 minutes or 20 minutes, you are in market, you are back, au biashara nyingine, inabidi watembee mwendo mrefu kwenda kwa soko kuchukua bidhaa, ama kwenda kwa kulima kuchukua bidhaa, ndio walete kwa soko. Ndio maana nasikia mama anasema kwamba wamechoka kubeba magunia. Ilikuwa inabeba wapi? Kwa pikipiki, kwa matatu. Sasa hizi wanabeba kwa mgongo, kwa vichwa. That is the reality, and that is the message she's talking about. Wamechoka. And it is true, utachoka. Because unaangalia a distance ya kwenda tu na urudi, unaambiwa uende na 100, urudi na 100. That is 200. Ile biashara unataka kufanya, maybe the end product,
the end profit that they are expecting or anticipating to get, it is just maybe like 400 or 300, kama imeenda sana 500, na yule mwenye siku imeenda vizuri ni 1000. So you calculate, out of 500, you want to use 200 for transport, you are remaining with 300. Itaweza. Unga tu gorogoro moja wanasema ni 200. Kama saizi ile ya chini ni 108, so inamaanisha 200. Unabaki na 100. Unanunua mafuta, unanunua sukari. It is just showing that maisha ya mama mboga, it is just hand to mouth, zero saving. So they are working, they are resorting to work, wanatembea ndio waenda kwa soko warudi, so that they can at least remain with this money, ndio wanunue kitu kidogo cha kusurvive. So mambo ni mengi, shida ni nyingi, these people cannot survive, and that's why you are seeing wanaambia Ruto tumechoka. So it is mama mboga who is funding this government, and not Ruto who is now helping mama mboga. The person who is lifting the other is mama mboga, it is boda boda, it is the poor, it is the hustler. Na watu wana benefit hapa. Mtu mwenye ameinuliwa sasa ni Ruto, na mtu mwenye ako chini anafinyiliwa na yule mama mboga, and that is the reality.